Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare,
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna,
Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Jaya Gauranitai, 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 Jaya Gauranitai, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Gaura Hari Bol, Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Gaura Hari Bol, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Shila Prabhupada, 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 Jai Prabhupada, Gautanande. Shri Harinam Sankirtanaya ki Jai. Shila Prabhupada ki Jai. Anant Koti Vaishnava Vrinda ki Jai. Nitai Gaur Premanande Hari Hari Bol, Hari Hari Bol. Карбажа Прабhu, Харе Кришна. Парамахамса. Да? Махарадж еще не подключился, просто что вы знали. Окей. Джайам Вишнупада Парамахамса Паривраджакачаря Ашваттара Шата Шри Шримад Abhay Charanaravindra Bhaktivedanta Swami Shila Prabhupada ki Jai. Ananta Koti Vaishnava Vrinda ki Jai. Shri Rup Shri Sanatana Bhatta Raghunath Shri Jiva Gopala Bhatta Dasa Raghunath Chandra Swami Prabhu ki Jai. Namacharya Shila Haridas Thakur ki Jai. Prem se kaho Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasari Gaura Bhakta Vrinda ki Jai. Shri Shri Radha Krishna Gopa Gopinath Shyama Kunda Radha Kunda Giri Govardhana ki Jai. Shri Brindavan Dhama ki Jai. Shri Navadvip Mayapur Dhama ki Jai. Ganga Mai Yamuna Mai ki Jai. Bhakti Devi ki Jai. Tulasi Maharani ki Jai. Samaveta Bhakta Vrinda ki Jai. Shri Harinama Sankirtan Yagya ki Jai. Hare Krishna Mahamantra ki Jai. Издательство и распространение трансцендентных книг Шрила Прабхупады ки Джай. Нитай Гаур Премананде, Хари Хари Бол. Слава всем собравшимся преданным. Слава всем собравшимся преданным. Слава всем собравшимся преданным. Слава всем преданным. Вся слава Шри Шри Гуру и Гуру Гауранги.
Ждем Махараджа, так как его святейшество Говинда Махарадж в данный момент находится, хотел сказать, в Индии, да, на территории Индии, Бхаратаварши, во Вриндаване, в самом святом месте. И в Индии, особенно во Вриндаване, время течет по-другому, потому что это духовный мир. Поэтому скоро Махарадж появится. Ждем. Если что, мы можем пока мантру повторять вместе. Джай Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитянанда Шри Адвайта Гададхар Шивасади Гаура Бхактавринда. Харе Кришна 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 Харе 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 Hare 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 Кришна, Харе. Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Hare
Krishna Krishna Hare 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 Krishna Hare Krishna Krishna Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Krishna. Hare 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 Krishna. Hare 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 Krishna. Hare 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 Hare. Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Hare, Krishna Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Hare, Hare Krishna. Харе Кришна, Говинда с вами присоединился. Давай. Сейчас пока еще он не до конца подключился. Он пока нас не слышит, мы его тоже. Шила Бхакти Бринга Говинда с вами Марадж ки джай. Джай. Pardon? Now they don't see and don't hear. Why is that? Because it's muted and video is off. You have some time to prescribe. Oh, okay. Сейчас слышно. Нас слышно? Слышно, да, очень хорошо слышно. Пожалуйста, примите наши поклоны. Слышно и видно. Вот да, теперь даже видно. Спасибо большое, Шучарам Прабху. Шила Бхакти Бринга Говинда с вами Марадж ки джай. Джай.
Hare Krishna. Oh, there I am. Hare Krishna, everyone. Харе Кришна. How are you? Как вы себя чувствуете? Очень хорошо, ждем вас. We are very good, waiting for you. Where are you, Karavajan? Где вы, Файн, Махарадж. Which place are you at? Где вы, Карабаджан? In Tashkent. Uh-huh. And how is it over there? Как там все проходит? Есть послабление. Можно выходить, гулять, ходить на базар и на машинах ездить. East the lockdown, you can go out for walk, you can go out for market and to drive your car. Nice. Хорошо. Do they require people to wear masks over there? Людей просят маски носить? Да, обязательно. Yes. That's good. The virus is in the air, so everyone should continue to take care. Вирус все еще присутствует в пространстве, поэтому нужно внимательным быть. It's going to remain with us until a vaccine is developed, and that doesn't appear to be anytime soon. И он будет оставаться еще пока не придумают вакцину, а это не скоро произойдет. So we should continually request all of our devotees to follow the standards that our governments have given us. Поэтому нам нужно просить всех преданных продолжать следовать тем стандартам, которые устанавливает местное правительство. And we should urge the devotees to have their sangha online and to not start coming together. И надо настаивать, чтобы преданные продолжали проводить сангу онлайн и не собирались вместе. Because the possibility of infection is still there. Потому что возможность инфицирования все еще существует. Okay, we're sorry that we're late. We were chanting japa online with devotees. Я прошу прощения, что я опоздал, но я повторял джапу с преданными. Before I continue, Abhiram, where are you? Абирам, а ты где? Харе Кришна, Махарадж. Я там же с Карабаджаной Прабху. The same place as Garabajan. Oh, in Tashkent. Ташкент. Yes. Are you living with Karabhajan Prabhu? Вы вместе живете с Garabajan Prabhu? Нет, в разных местах. No, indeed. Oh. Он живет в храме. He stays in temple. Oh, nice, nice. Okay. All right, so we'll just read for a few minutes. Я почитаю несколько минут. I guess you all know I'm in Vrindavan. Надеюсь, вы все знаете, что я во Вриндаване. I'm very fortunate. Я очень удачлив. This last year, I've been saying that I wanted to take a year off from my activities and stay in Vrindavan. В прошлом году я говорил, что хотел бы взять годовой отпуск от своей активной деятельности. But we always say like that, but due to this infection of traveling for so many years, we never seem to accomplish that. Остановиться и побыть во Вриндаване. И я всегда так говорил, но из-за этой болезни, постоянного путешествования, я никогда не мог этого сделать. But perhaps it was something sincere that I said that Krishna heard. Но похоже, что это было искренне, когда я так говорил, и поэтому Кришна это услышал. I say that Krishna is resting within the heart and he hears everything. Говорится, что Кришна, он в сердце находится и слышит все. And although many of the things I say are not worth merit, perhaps that was worth merit. И, возможно, большинство из того, что я говорю, оно недостойно внимания, это, видимо, было достойно. So we're here and it's very wonderful. Так вот я здесь, и здесь просто чудесно. This is supposed to be the hot season, but it hasn't really become hot yet.
Сейчас уже должен быть сезон жары, но еще не стало жарко. I think the maximum temperature that we've had is 40 degrees. Кажется, на данный момент максимальная температура, которая была, 40 градусов. But the evenings are still going down to, somewhere around 26 or 27 degrees. So it's very nice. Но вечером температура опускается до 26-27, и поэтому очень приятно. And I'm living with Shiv Charan, Я живу с Шивчараном, and we're cleaning our home here, мы моем дом, and we're eating simply, едим просто, and doing puja and chanting, and everything is very, very nice. мы делаем пуджу, повторяем джапу, все просто чудесно. And Vrindavan is very quiet at this time. И сейчас Вриндаван очень тихий, спокойный. The thing that you hear the most are birds all day long. В основном на протяжении всего дня слышим только птиц. And it appears that peacocks have come back close to Vrindavan. И похоже, что павлины стали возвращаться во Вриндаван. So we're very, very grateful that Krishna has arranged for us to be in this situation. Поэтому я очень и очень благодарен, что Кришна устроил, чтобы я мог попасть в такую ситуацию. Okay, let me read the verse, and then we'll just discuss for a few minutes. Давайте я прочитаю стих, а потом несколько минут обсудим. So this is Srimad Bhagavatam, Canto 5, Chapter 1, Text 16. Так, Шримад Бхагаватам, 5-я песня, глава 1, текст 16. And the text says, Mukto pi tavat bidriyat swadeham arabdam ashnan abhimana sanya yatanubhutam patiyatanidra kimtvanya dihaya gunam nivrinte. And the word for word is mukta, a liberated person. Api, even, tavat, so long. Oh, how do we do this? Maybe you just... Yeah, it's okay. We are following Okay. in Russian translation. Okay. Ibriyat must maintain. Swadeham, his own body. Arabdam, obtained as a result of past activity. Asnan, accepting. Abhimana shunya, without erroneous conceptions. Yata, as. Bhutam, what was perceived. Patiyatanidra, one who is awakened from sleep. Kim, to, but. Anya dehaya, for another material body. Gunam, material qualities. Na, never. Vrinte, enjoys. Even if one is liberated, he nevertheless accepts the body he has received according to his past karmas. Даже человек, достигший освобождения, не отвергает тело, которое он получил в соответствии со своей прошлой кармой. Without misconceptions, however, he regards his enjoyment and sufferings due to that karma the way an awakened person regards a dream he had while sleeping. Но, несмотря на это, он свободен от заблуждений. Все радости и страдания, что приходят к нему по карме, он воспринимает так же, как проснувшись, мы воспринимаем свои недавние сновидения. He thus remains steadfast and never works to achieve another material body under the influence of the three modes of material nature. Поэтому он уверенно идет по духовному пути и тщательно избегает тех действий, которые вынуждают живое существо попадать под влияние трех гун природы и получать материальное тело. The difference between the liberated and conditioned soul is that the conditioned soul is under the concept of bodily life, whereas a liberated person knows that he is not the body, but a spirit different from the body. Разница между обусловленной и освобожденной душой состоит в том, что обусловленная душа
отождествляет себя с материальным телом, тогда как освобожденная душа твердо знает, что она не тело, бессмертный дух, не имеющий с телом ничего общего. Priyavrata might have thought that although a conditioned soul is forced to act according to the laws of nature, why should he, who was far advanced in spiritual understanding, accept the same kind of bondage and impediments to spiritual advancement? Судя по всему, Прияврата думал, что ему, глубоко постигшему духовную науку, нет смысла уподобляться обусловленным душам, которые вынуждены действовать, повинуясь законам природы. Зачем ему возводить преграды на своем духовном пути и становиться пленником материального мира? To answer this doubt, Lord Brahma informed him that even those who are liberated do not resent accepting in the present body the results of their past activities. Чтобы рассеять эти сомнения, Господь Брахма сказал Прияврате, что даже освобожденные души, пока они находятся в материальном теле, безропотно пожинают плоды своих прошлых действий. While sleeping, one dreams many unreal things, but when he awakens, he disregards them and makes progress in actual life. Когда мы спим, нам может присниться много такого, чего на самом деле не существует, но проснувшись, мы возвращаемся к реальной жизни и не придаем большого значения своим снам. Similarly, a liberated person who has completely understood that he is not the body but a spirit soul disregards past activities performed in ignorance and performs his present activities in such a way that they produce no reaction. Так и тот, кто обрел освобождение, то есть полностью осознал, что он не тело, а вечная душа, не придает значения поступкам, которые он по неведению совершил в прошлом, а нынешнюю свою деятельность строит так, чтобы она не влекла за собой кармических последствий. Это описывается в Бхагавад-гите 3.9. If one performs his activities for the satisfaction of the Supreme Personality, the Jagya Purush, his work does not produce reactions, whereas karmis who act for themselves are bound by the reactions of their work. Тот, кто действует ради удовлетворения ягья Пуруши, верховной личности, не создает никакой кармы, тогда как карми или те, кто трудится ради собственной выгоды, своими действиями обрекают себя на рабство в материальном мире. A liberated person, therefore, does not think about whatever he has ignorantly done in the past. Instead, he acts in such a way that he will not produce another body by fruitive activities. Так, освобожденная душа не думает о своих прошлых поступках, совершенных под влиянием невежества, а в настоящем действует так, чтобы не создавать кармы и никогда больше не рождаться в материальном теле. As clearly mentioned in Bhagavad Gita. В Бхагавад-гите ясно сказано. One who engages in full devotional service, who does not fall down in any circumstance, at once transcends the laws of material nature and thus comes to the level of Brahman. Тот, кто целиком посвящает себя преданному служению и никогда не сходит с этого пути, поднимается над гунами материальной природы и достигает уровня Брахмана. Regardless of what we have done in our past lives, if we engage ourselves in unvoid devotional service to the Lord in this life, we will always be situated in the Brahmagupta, liberated state, free from reactions, and will not be obliged to accept another material body. Какие бы поступки мы ни совершали в прошлых жизнях, если в этой жизни мы посвятим себя чистому преданному служению Господу, то всегда будем находиться на уровне Брахмагупты, то есть в освобожденном состоянии. Наши действия не будут создавать кармических последствий, и нам больше не придется получать материальное тело. After giving up the body, one who has acted in that way does not accept another material body, but instead goes back to home, back to God. Когда чистому преданному приходит время расстаться с телом, он не получает новое материальное тело, а возвращается домой, к Богу.
Jai Shri Krishna Chaitanya, Shiva Sari Gaur Bhaktivinoda, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. So this is a very nice verse, Чудесный стих. and it explains for us practitioners of Krishna consciousness how we should behave and how our consciousness should be conducted. И он объясняет нам, последователям практики сознания Кришны, как мы должны себя вести и каково должно быть наше сознание. The example is the history of Maharaj Priyavrata. И приводится пример истории Махараджа Приявраты. And in the beginning of this chapter, we've read that Parikshit Maharaj was quite astonished that Maharaj Priyavrata, despite being an advanced soul, was engaged in family life. В начале главы мы с вами узнали, что Махарадж Парикшит был поражен, что несмотря на то, что Махараджа Прияврата был освобожденной душой, он тем не менее вступил и в семейную жизнь. Because the understanding of Parikshit Maharaj is that absorption in family affairs and identification with the family generally presents many obstacles on the path of self-realization. Потому что в понимании Махараджа Парикшита семейная жизнь со всеми семейными обязанностями и делами является препятствием на пути духовного развития. And he's explaining his doubts to his spiritual master Shukadeva Goswami. И он высказал эти свои сомнения своему духовному учителю Шукадеве Госвами. And it's an interesting point that Shukadeva Goswami makes. И интересное утверждение делает Шукадева Госвами. 2 points that he makes. Два утверждения. One point that he makes is, although he was engaged in family life, his main objective was the satisfaction of his spiritual master. Первое утверждение в том, что несмотря на то, что он был семейным человеком, он все делал для удовлетворения своего духовного учителя. And his spiritual master was Narada Muni. А духовным учителем у него был Нарада Муни. Yasadevi Parabhaktir Yatadevi Tatagaro. And if one has implicit faith in the spiritual master and the Vedic instructions, everything will become revealed. Если человек обладает непоколебимой верой в духовного учителя и наставления вед, ему раскрывается все знание. He was an advanced transcendentalist. Он становится продвинутым трансценденталистом. And then Shukadeva Goswami explains how Brahma, he came to show compassion upon Priyavrata. И затем Шукадева Госвами объясняет, как Господь Брахма пришел, чтобы оказать сострадание Махараджу Прияврате. And help to allay his fears that by taking up the responsibility of being the emperor of the world, he would lose his Krishna consciousness. И чтобы развеять его страхи о том, что если он примет этот пост императора Вселенной, то он потеряет свое сознание Кришны. So this is a real, this is an important point for all of us. И это очень важный момент для всех нас. We should always remember that our first objective in this life is cultivating self-realization in Krishna consciousness. Нам всегда нужно помнить, что нашей главной целью в жизни является культивирование духовного самосознания. That's our first duty. Это наша главная обязанность. There are many dharmas of this world, but the highest dharma is loving service to Krishna. В этом мире существует много разнообразных дхарм, но высшей является любовное служение Кришне. So that's our first duty. И это наша главная обязанность. And as practicing devotees, we should view our lives in perspective of that duty. И как практикующие преданные нам следует рассматривать свою жизнь с точки зрения этой обязанности. We should always make sure that we're not endeavoring for material profit or success, but rather that we're living according to our needs and using our time
for the cultivation of devotional service. И нам нужно всегда убеждаться, что мы не прилагаем чрезмерных усилий ради материальных приобретений, а вместо этого живем в соответствии с нашими потребностями и используем свое время для того, чтобы культивировать духовное сознание. And we should look outside of the framework of just ourselves. И нам также следует смотреть шире, не только на себя. And we can see how the people of this world today, they're all over-endeavoring for material gain and material success. И тогда мы увидим, что люди в современном мире, они прилагают чрезмерные усилия ради материального успеха. But they have lost the actual, or they don't understand, or they've lost the actual perspective of what is the goal. И при этом они не видят или даже потеряли видение, что же является истинной целью. So here, Srila Prabhupada explains in his purport В комментарии Шрила Прабхупада объясняет нам, that the difference between a conditioned soul and a Krishna conscious soul is that the conditioned soul is always under the bodily conception of life. он говорит, что разница между обусловленной душой и душой, сознающей Кришну, в том, что обусловленная душа всегда находится в материальном сознании. But being liberated in Krishna consciousness means that we always understand our spirit soul. Но будучи освобожденными в сознании Кришны, мы понимаем, постоянно сознаем, что мы являемся духовными душами. Brahma, he gives a nice example to Priyavrata. И Брахма приводит прекрасный пример в Приябрате. He says that a person can be in Krishna consciousness, Он говорит, человек может находиться в сознании Кришны, or a person may be a liberated individual, или он может быть просто освобожденным, free from the effects of, or free from the activities which will create further reactions in the future. То есть он не занимается деятельностью, которая приводит к дальнейшим последствиям в будущем. And he will, look at the karmas of this life like a person who looks at a dream when he wakes up. И он смотрит на карму, совершенную в этой жизни, как человек смотрит на свои сны. And he'll say, but this is not my real life. The dream is not my real life. Сон, он говорит, что сон это не моя реальная жизнь. But now my true endeavor of life is to perform activities that will not create more karma. И сейчас истинные усилия, которые я совершаю в своей жизни, это заниматься деятельностью, которая не приводит к дальнейшей карме. Prabhupada says, similarly, a liberated person who is completely understood that he is not the body but a spirit soul, disregards past activities performed in ignorance and performs his present activities in such a way that they produce no reaction. Освобожденная душа твердо знает, что она не тело, а бессмертный дух, ничего не имеющий с телом, поэтому он занимается своей деятельностью таким образом, чтобы не получать будущих последствий. Or as Srila Prabhupada would say, Или Шрила Прабхупада говорил обычно, we just make the best use of the bad bargain. мы пытаемся извлечь выгоду из невыгодной сделки. We acknowledge that these bodies or situations we're born in, this is all the result of our past karmas. Мы сознаем, что наше тело и то положение, в котором находимся, это результат нашей прошлой кармы. But now my direction is different. Но теперь мое направление другое. Srila Prabhupada says here in one of his very beautiful Prabhupada lines, Здесь Шрила Прабхупада очень прекрасную строку приводит. a liberated person therefore does not think about whatever he has ignorantly done in the past. Освобожденный человек поэтому не думает о том, что он по невежеству совершил в прошлом. Instead, he acts in a way that will not produce another body by fruit of reaction. Вместо этого он занимается той деятельностью, которая не приводит к получению нового тела как результат деятельности ради плодов. So for all of us here today, that should be our objective.
И для всех нас, собравшихся здесь сегодня, такова должна быть наша цель. We should act in Krishna consciousness. Нам следует действовать в сознании Кришны. We should perform activities by which we're not going to catch karma that will give us another body in the future. Нам следует заниматься такой деятельностью, которая не приведет нас к такой карме, из-за которой мы получим новое тело в And after будущем. Prabhupada makes that statement, И после того, как Прабхупада делает такое заявление, he substantiates it by Krishna's words from the Bhagavad Gita. он подтверждает это словами Кришны из Бхагавад-гиты. Mam chayo yabicharena bhakti yogena sevate sarvanam samatityatam brahmaviyaya kapate. One who engages in full devotional service and does not fall down in any circumstance, at once transcends the modes of material nature and thus comes to the moment. Тот, кто целиком посвящает себя преданному служению и никогда не сходит с этого пути, поднимается над гунами материальной природы и достигает уровня Брахмана. So our objective should be to come to this position of Vyabhichari Bhakti. И наша цель – это достичь вот этого положения Авьябхичари Бхакти, Unbroken devotional service. непрерывного преданного служения. And for us, what does it mean? И что это значит для нас? It means we increase our chanting, Это значит, что мы усиливаем наше воспевание, we increase the quality of our chanting, увеличиваем количество и увеличиваем качество воспевания. we increase hearing about Krishna, Мы увеличиваем слушание о Кришне, we increase participating in discussion about Krishna. мы увеличиваем наше участие в обсуждениях о Кришне. And by these activities, our consciousness can become fully engaged in the Lord. И таким образом наше сознание может быть полностью занято Господом. And that full absorption is what we want. И полное погружение – это то, к чему мы стремимся. And that full absorption is what Krishna wants. И это полное погружение – это то, чего хочет Кришна. In the conclusion of the Bhagavad Gita, Krishna says, Manmana Bhavana Bhakto Naitaki Manmanaskaru. Think of me always with love. В заключении Бхагавад-гиты Кришна говорит, что мы должны быть всегда погружены в мысли. Okay. Become my devotee. И стать его преданным, Worship me. поклоняться ему Offer your homage to me. и предлагать ему поклоны. Absorb yourself. Погрузите себя. And Krishna says, if you do these things, I make a promise to you. И дальше Кришна говорит, если вы будете этому следовать, я вам обещаю. I will bring you to me because you become very dear to me. Я приведу вас к себе, поскольку вы очень дороги. So it's reciprocal. То есть это взаимность. The more we become absorbed in Krishna, similarly, Krishna becomes more absorbed in us. Чем больше мы погружаемся в Кришну, точно так же Кришна больше погружается в нас. And then his ultimate request И в конце концов его последняя просьба, is we just surrender everything else and give our souls in love. Чтобы мы оставили все остальное и вручили ему полностью свою душу и жизнь. So Prabhupada says, Так Прабхупада говорит, regardless of what we've done in our past lives, какие бы поступки мы не совершали в прошлых жизнях, if we engage ourselves in unalloyed devotional service to the Lord in this life, we will always be situated in the Brahmabhuta state, free from reactions, and will not be obliged to accept another material body. Если в этой жизни мы посвятим себя чистому преданному служению Господу, то всегда будем находиться на уровне Брахма-бхуты, то есть в освобожденном состоянии. Наши действия не будут создавать кармических последствий, нам больше не придется получать материальное тело. And for me, that sounds very nice. И по мне это очень прекрасное заявление. If we always engage ourselves in unalloyed devotional service, Если мы постоянно будем заняты беспримесным преданным служением, we will be situated in the liberated stage of life, мы будем находиться в освобожденном состоянии, free from reaction, свободные от последствий, and we will not be obliged to accept another material body in this world. и мы не будем вынуждены получать новое материальное тело в этом материальном мире. And then he concludes by substantiating that from Bhagavad Gita. И затем он заканчивает комментарий, подтверждая это словами Бхагавад-гиты. Janma karma cha me divyam,
evam yovati tattataha chapchiteham punarjanma natima eti sorjuna. He said, Arjuna, one should understand my transcendental birth and activities in truth. Он говорит: Арджуна, человек должен понять мои трансцендентные явления и деяния в истинном свете. And if you do that, you'll never accept another material body. И если он это сделает, он никогда не получит новое материальное тело. But you will come to me and you will live with me. Но он придет ко мне и будет жить со мной. So for us, this is the blessing of our lockdown. Для нас это благословение в форме карантина. We have the opportunity to take more time for reading. We have the opportunity to take more time for chanting. У нас есть возможность больше времени уделить чтению, больше времени уделить воспеванию. Stay on the liberated platform of Krishna consciousness. И оставаться на освобожденном уровне сознания Кришны. Okay, thank you very much. Hare Krishna. Спасибо всем большое. Харе Кришна. What happens now? Карбашна Прабhu. Какие-то есть вопросы у преданных? И также, есть ли у Махараджа время на ответы на вопросы? If there will be some questions, do you have any time to answer? I have a few minutes. Есть несколько минут. Who is online here besides Abhiram? I see two Matajis and one Prabhu. А кто еще? Пожалуйста, свои видео. There's Abhiram, and there's Vera, and Преданные, включите, пожалуйста, свои видео. Shamilia, Джамила. Jamila, and Irina. Oh gosh, there's a lot of people out there. Yes. Madhupati is there. Oh my Here. goodness, this is Madhupati. You look so happy. Такой счастливый Мадхупати. And that's Grigori. Yes, from Ust-Kamyanogorsk. Grigori, Hare Krishna, how are you? Как вы? My old friend. One of the first people I ever met in Asia. Baladev, Hare Krishna. Press what? This button, Which button? this with squares. And you will see Oh, I see. I'm not accustomed to using this, so. Premarupa Hare Krishna. And this is Sadhusanga. And there's Kinkari. Mayapur Shashi. Gaur Leela. And Giridhari. Giridhari, Hare Krishna. And who is this? Elmira. Elmira. And there is, oh my goodness. There's Dayanidhi. My Lord. How are you, Dayanidhi? You okay? Subal. Kaylee Kishori. Padasevana. Padasevana? Is that it? Or is there more? Mahamantra. Mahamantra? My goodness. I've never used this before. Я раньше никогда этим не пользовался. Hey, Mahamantra. Hare Krishna. Gosh, it's so nice to see you all. Так здорово вас всех видеть. Oh, Avantika. Ishwara Krishna is there. I saw Ishwara Krishna. Where's Avantika? Avantika somewhere here. Wow. Incredible. Look at this Giriraj. Mahendra is there. It's everywhere. Махендра Вайшнава. Who's Mahendra? Why can't I see Mahendra? He's He's hiding. hiding. Yeah, hiding. Oh. Он сказал, прячется. Точно знает.
Avantika's there also. Gosh, Haribol, Avantika. Haribol. Какой? How are you keeping? Какое дела? Haribol, Gandharvika. Well, this is so interesting. Okay, look, I have a few minutes. Any questions? У меня есть несколько минут, есть ли у вас вопросы? Well, there's me. I'm the Gautabiri. Включили микрофон. Есть ли у кого-то вопросы, преданные? Приветствую, дорогие преданные. Микрофоны включены. Если какие-то вопросы есть, Махараджа, задавайте, пожалуйста. Well, if there's no questions, everybody stay well. Если вопросов нет, то всего вам доброго. Act in Krishna consciousness, according to the verse today. Действуйте в сознании Кришны в соответствии с сегодняшним стихом. Be alert all the time. Будьте постоянно поддержаны. Describing Krishna. Используйте речь для описания Кришны. Engage your body in Krishna's service. И занимайте тело в служении Кришне. If you do that, then there's not going to be any reaction. Если будете действовать так, то последствий никаких не будет. And it means that there's not going to be another material body in your next life. Это значит, что в следующей жизни у вас не будет материального тела. And in Chaitanya Charitamrita, Srila Prabhupada, he gives a comment on that Janma Karma Chame Divyam verse. В читании Чаритамрити Шрила Прабхупада приводит комментарий на этот стих Джанма Карма Чаме Дивьям. Well, probably he gives comments in many places. Ну, наверное, много где он его комментирует. But there's one comment that he's given. He explains that if we become perfect in this life through hearing and chanting about Krishna, Но в этом конкретном комментарии он говорит, если мы достигнем совершенства в этой жизни посредством слушания и воспевания о Кришне, then in our next life, we will go to where Krishna is performing his activities in this material world. то в своей следующей жизни мы отправимся туда, где Кришна являет свои деяния в материальном мире. And there we'll get wonderful association and wonderful training. И там мы получим чудесное общение и воспитание. After that, then we will go to Aprakat Lila. И после этого мы отправимся в Апраката Лилу, Means we'll go to the Loka Vrindavan. то есть на Галоку Вриндаван. Or if Krishna has a desire that we do something else, that we will gladly do, because the only goal of our lives is the happiness of Krishna. Или если Кришна захочет, чтобы мы занимались чем-то еще, мы с радостью будем делать это, потому что единственная цель нашей жизни – это сделать Кришну счастливым. Recently, we were reading a statement by Srila Prabhupada in Chaitanya Charitamrita, Недавно мы читали высказывание Шрилы Прабхупады из читания Чаритамрита. and he was citing that verse of Narottam Das Thakur. Он цитировал там стих Нароттам Дас Такур. Tandara Charana Seva Bhakti Sanivas Janame Janami Hoy Eya Vilas. And there Srila Prabhupada says that the devotee's real desire is to always be in the association of Vaishnavas and engaging in their devotional service. И он объясняет там, что единственное желание преданных – это всегда находиться в обществе вайшнавов и заниматься преданным служением им. So therefore, I should want to do that birth after birth. Поэтому я должен заниматься этим из жизни в жизнь. And there Srila Prabhupada says that we should try to execute devotional service perfectly. И там же Шрила Прабхупада объясняет, что нам нужно постараться исполнять преданное служение совершенным образом. But just stay in Vaishnava association
and engage in the service of the Vaishnavas. Но оставаться в обществе вайшнавов и заниматься служением вайшнавам. And Prabhupada went as far as saying, and we don't put so much emphasis on going back to Godhead. И дальше Шрила Прабхупада говорит, что мы не делаем сильный акцент на возвращение обратно к Богу. He said, that's Krishna's business. Это дело Кришны. If Krishna desires that we come back to Godhead, then he'll bring us back to Godhead. Если Кришна захочет, чтобы мы вернулись обратно к Богу, Он нас вернет туда. But our desire should just to engage in pure devotees, to engage in pure activities in the association of pure devotees. Но наше дело – это заниматься чистой деятельностью в общении, в обществе чистых преданных. So whether we're here or whether we go there, we really want to make sure that we're not doing things by which we're going to accrue more karma. Находимся ли мы здесь, или мы отправляемся туда, в духовный мир, нам нужно убедиться, что мы не занимаемся деятельностью, которая вызывает новую карму. A devotee can be in heaven, a devotee can be in hell. Преданный может быть в раю, преданный может быть в аду. A devotee can be in Tashkent. Преданный может быть в Ташкенте. A devotee can be in Nur-Sultan. Или в Нур-Султане. A devotee can be in Uskamin. Или в Усть-Каменогорске. Or, he can be in any circumstance. Он может находиться в любых обстоятельствах. That doesn't matter. Это не имеет значения. But the consciousness should always be correct. Но сознание всегда должно быть правильным. And that's just to be thinking about Krishna. И это заключается в том, что преданный просто думает о Кришне. That should be our driving objective. Это должна быть цель, которая нами движет. And all of this karma that's going on around us, И вся та карма, которая происходит вокруг нас, we just observe it like a man observes a dream when he wakes up from the dream. мы смотрим на нее, как человек, проснувшись, вспоминает свои сны. This is just going on. Оно происходит, But I'm going to stay fixed. но я при этом буду сосредоточен. I'm going to take my time for trying to improve my practices of devotional service. Я буду использовать свое время, чтобы усилить свою практику преданного служения. And then if we have Shakti, then we help others. И если у нас есть шакти, то мы пытаемся помочь другим. And like Srila Prabhupada, he had so much Shakti. У Шрилы Прабхупады было много шакти, And he helped the whole world. и он помог целому миру. And there's a in Chaitanya Bhagavat we were reading the other day. В читании Бхагавати на днях мы читали. Vrindavan Das Thakur, he said that the associates of Chaitanya Mahaprabhu Вриндаван Дас Такур объясняет, что спутники читания Махапрабху, were also pure and powerful. они тоже чисты и могущественны. That each of his associates could purify millions of universes. Они настолько чисты и могущественны, что каждый из его спутников может освободить миллионы вселенных. And we can see the example of Prabhupada. He just absorbed his whole life in Krishna. И мы можем видеть пример Прабхупады. Он просто погрузил, использовал свою жизнь, погрузился полностью в Кришну. Shakti Vinana He Tara Prabhutana. He had the Shakti, he gave Krishna to the whole world. У него было... Haribol Revati Raman. I'll be giving a class. I'll be finished in about 3 minutes and I'll call you, okay? Hare Krishna. У Шрилы Прабхупады было столько шакти, что он дал знание Кришны целому миру. So we should try to absorb ourselves in Krishna. И нам нужно постараться самих себя погрузить в Кришну. And then, according to our power, try to help. И затем, в соответствии с нашими возможностями, постараться помочь другим. Reach around and help the devotees. Связываться со своим окружением, помогать преданным. And see how you can reach out to help people in your society. И также посмотреть, как вы можете помочь людям в своем обществе. By the grace of our spiritual masters and by the grace of Srila Prabhupada. По милости наших духовных учителей Шрилы Прабхупады, we can see that it's a dream. Мы можем видеть, что это всего лишь сон. They can't see that it's a dream. А они не могут видеть, что это сон. They're living it.
Они живут этим. They're living the dream, hoping that it's going to bring them happiness. Они живут этим сном, надеясь, что это принесет им счастье. But it just takes a coronavirus to have the whole house come tumbling down. Но просто появляется коронавирус, и весь этот карточный домик рушится. So therefore, become empowered Поэтому обретите эти полномочия, это могущество through the process of hearing and chanting about Krishna. посредством процесса слушания и воспевания о Кришне. Okay, thank you all very much. Спасибо вам всем большое. I have a call was scheduled for 10 o'clock with Revati Raman Prabhu, who's the president of the ISKCON Tirupati Temple, and one of the GBC men from the Middle East. У меня на 10 утра назначен звонок с Ревати Нанданом Прабhu, который является президентом храма в Тирупати и одним из GBC по Ближнему Востоку. So I should take that call. Поэтому мне нужно ответить на этот звонок. I pray that everybody is well. Я молюсь, чтобы у вас все было хорошо, And that you stay well. чтобы вы были здоровы. And try to stay inside as much as possible. И постарайтесь оставаться дома, насколько это возможно. It's far from being over. Еще далеко от завершения. Okay, Hare Krishna. All Hare glories Krishna. to Prabhupada. Спасибо. Сейчас слушали Прабхупаде. Hare Krishna. Hare Krishna. So how do we stop? Hare Krishna. Спасибо. Харе Кришна, Махарадж. В Вриндаване, он оставит тело в Вриндаване, он идет к Кришне. А если он оставит место в другом месте, тело оставит в другом месте, в Дели или еще где-то, в Мадхуре, тогда ему придется снова родиться.